जय जय देव हरि मंगल गीतम. Мангал Гита. Есть у вас песни, как Мангала Гита? Here, not so much, but... No, check. Jai Sita Kamala Kuchamanda. Yes, book now. It's very small. Yes. У вас вообще другие песенки есть? Может быть, в телефоне? Начинается Шрита Камала. Шрита Камала. Мангала Гита. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Jaya Jaya Deva Hare. Radhe Krishna Govinda Gopala Nanda Kunala Yasoda Kunala Jaya Jaya Deva Hare. Radhe Krishna Govinda Gopala Nanda Kunala Yasoda Kunala Jaya Jaya Deva Hare. Radhe Krishna Govinda Gopala Yasoda Kunala Jaya Jaya Deva Hare. Radhe Krishna Govinda Gopala Yasoda Kunala Jaya Deva Hare. Sakamala Kuchamandala Sita Kundala Sakamala Kuchamandala Palita Vanamala Palita Vanamala Jaya Jaya Deva Hare. Palita Vanamala Jaya Deva Hare. Radhe Krishna
Radha
राधे जय जय माधव दहिते 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 गोकुल तारुणी मंडलमय ते गोकुल तारुणी मंडलमय ते राधे जय जय माधव दहिते राधे दामोदर रोती वर्धन वेसे हरि निस्तुत वृंदा विपिने से दामोदर रोती वर्धन वेसे राधे जय जय माधव दहिते राधे जय जय माधव दहिते राधे जय जय माधव दहिते राधे जय जय करुणां कुरुमयि करुणा भरिते सनातन वर्णित चरिते करुणां कुरुमयि करुणा भरिते Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Hare
महाराज की जय। जय रूपानुगु गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। मंत्री विष्णु बिंद की जय। सवेद गौर भक्त बिंद की जय। गौर प्रेमानंदी। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my translate. You understand? По-русски? No. Здесь все русский понимают. Who could not understand? Raise hand. Кто не понимает русский, поднимите руку. Русский? You Русский understand? You? Вы понимаете? So. No, everybody understand. Huh? They speak in Russian. They don't try to give to them. You understand, so you give question. Because I spoke with you in Russian. Yesterday she did not understand. I not. Вчера кто-то сказал, что не понимает русский просто. Huh? Maybe Russian everybody understands. Understand? Huh? Ukrainian some problem. Some problem. Russian no problem. Present. Achha. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the respect of my Guru Pad Padma, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sachimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Sachimad Bhakti Vedanta Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Bhaktimat Puri Goswami Maharaj, Bhakti Siddhar Bhaktimat Puri Goswami, and all senior devotees and Goswami. Прежде всего, предлагаю свои поклоны лотосным стопам моих духовных учителей. Нитилила Правишнушнупата, Штотарашата, Шри Шримад Бхактивиданти, Шри Вамани Госвами Махараджу, и Нитилила Правишнушнупата, Штотарашата, Шри Шримад Бхактивиданти, Шри Нараяна Госвами Махараджу. Такие же смиренные дандават пранамы я предлагаю лотосным стопам Нитилила Правишнушнупата, Штотарашата, Шри Шримад Бхактивиданти, Шри Свами Махараджу, Шри Горгавин Госвами Махараджу, Шри Бхакти Прамат Пури Госвами Махараджу, Шри Бхакти Ракшакшидар Госвами Махараджу, всем старшим вайшнавам, всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве и почтенным собравшимся здесь гостям. Listen Harikatha. Слушайте Харикатху. Give attention to listen Harikatha. Старайтесь очень внимательно слушать Харикатху. Может, дверь прикрыть? Душно. Душно. Все закрыто, да? Или вентиляцию включить? Нет, давайте окошки откроем. Рыбу кто-нибудь откройте, там надо просто остановиться. Там есть Is it okay вентиляция, to open the windows? кондиционер. Не-не, Гурудеву очень холодно. А чуть-чуть. Не надо кондиционер включать. Не надо? Гурудеву дует. Да, лучше What they say? окошки. They wanted to switch on AC, but they opened the windows. Open window. Да, лучше окошки. So we are very close to Krishna Janmashtami, the appearance day of Krishna, who is the supreme personality of God, is in God. И скоро наступит праздник Джанмаштами. Это день явления Кришны, который является верховной личностью Господа. Yeah? Understand? Понимаете? That means everybody to going to celebrate Krishna's happy birthday. И все будут праздновать счастливый день рождения Кришны. But Krishna, he performs sweet lila in Golok Vrindavan with his own eternal
associate parikar. И Кришна постоянно совершает свои сладостные лилы со своими вечными спутниками, парикарами. Understand? In Golok Vrindavan, transcendental world, На Галока Вриндаване, в трансцендентном мире, he releases all kinds of mellows from the heart of his devotee. Кришна вкушает всевозможные трансцендентные вкусы из сердец своих преданных. And especially Sakha Bhav, Vatsalya Bhav and Madhurya Bhav. В особенности из сердец преданных в Сакья Бхаве, Ватсалия Бхаве и Мадхурья Бхаве. So maybe your question will come, why Krishna manifests his Leela in this material world? И может возникнуть вопрос, почему же Кришна являет свои лилы в этом материальном мире? Many questions will come. Множество вопросов может прийти. Actually, our Goswamis in their Grantha and Srimad Bhagavatam, many Granthas also discuss why Krishna descended from Golok Vrindavan to this material world. На самом деле, это описали наши Госвами, и также об этом говорится в Шримад Бхагаватам. Почему же Кришна переносит трансцендентный мир сюда, в этот материальный мир? Listen very carefully. Слушайте очень внимательно. Krishna, he manifests this material world, Maya Jagat. Кришна проявляет этот материальный мир, Майка Джагат. And he also manifests the human being И он and all the создает living также entities in this material все живые существа, также людей. world. And in this material world, the conditional soul, how they are suffering the three folds of Maya. И как же все обусловленные души страдают здесь от родственных страданий Майи. And Krishna noticed how the living entities, they are suffering in this material world. И Кришна заметил, как все живые существа страдают здесь, в этом материальном And мире. Krishna, he is called the embodiment of rasas, И Кришна является full of ras, обителью mellows. рас. Он исполнил все расы. Our Upanishad explains raso raso visa jeva labdhanandir bhavati. Krishna is called the embodiment of mellows. Кришна является вместилищем всех вкусов. And he is always submerged in the divine love, prema. И он всегда погружен в божественную любовь, према Майи. Because transcendental world, the full of bliss, ananda. Потому что трансцендентный мир исполнен блаженства, ананды. No any unhappiness. Там нет никакого несчастья, нет страданий. For this saying, anandamaya bhyasad, anandamaya bhyasad, anandamaya bhyasad. Vedanta Sutra. Understand? Vedanta Sutra, the philosophy of say, always you practice how to attain the transcendental world with the full of bliss. Поэтому в Веданта Сутре повсюду говорится, что вы должны практиковать духовную практику, чтобы достичь трансцендентного блаженства. Anandamaya Jagat. Completely full of bliss, anand. And all the residents of transcendental world, they also absorb and to serve to Krishna with their own transcendental consuming power. И все жители трансцендентного мира всегда погружены в служение Кришне с помощью своих трансцендентных чувств. And that world, no Maya. И там нет никакой майи. Hari Nirguna Saksat Purusha Prakriti Paraha. Hari Nirguna, Lord Sri Hari is the beyond of Maya, and his transcendental world also beyond of Maya. Господь Шри Хари находится за пределами майи, и также трансцендентный мир, он не касается майи. So that means transcendental world, Vaikuntha, Ajodhya, Dwaraka, Mathura, Golok, Vrindavan, no influence of Maya. Это означает, что в трансцендентном мире на таких планетах, как Вайкунха, Адьодхя, Дварака, Мадхура и Галока Вриндавана нет ничего And материального. all they are eternally enjoying service to Krishna, Krishna Sevananda. И все жители трансцендентного мира вкушают постоянное блаженство от служения Господу. Understand? Sevananda. They are servicing and enjoying with the bliss, ananda. Это называется Сева Ананда. Они служат и таким образом погружены в постоянное наслаждение, блаженство от этого служения. But Krishna is thinking, conditioned soul, how they are suffering in this material world. Но Кришна размышляет, обусловленные души в этом материальном мире, как же они здесь страдают? So Krishna is thinking, if I manifest
same lila, Goloka Vrindavan lila in this material world, И Кришна думает, если я проявлю такую же лилу, как в трансцендентном мире, здесь, в этом материальном мире, then people they say, my this lila, тогда люди увидят эту or лилу, they may listen my pastimes, или они смогут услышать о моих развлечениях, or they remember my pastimes. и также они смогут памятовать о них. So in this way, Sravan, Kirtan, Smaran, and in this way, they will deliver from this material world. Итак, с помощью этой смараны, киртаны и шраваны, они освободятся из этого материального мира. Understand? If you listen Krishna Katha, Если вы будете слушать Кришна if you Катху, speak Krishna Katha, если вы будете рассказывать or Кришна if you Катху, remember Krishna Katha, или Smaran, также смараном памятовать Кришна Катху, then automatically deliver from this material. вы тут же освободитесь от этого материального мира. And for this regard, Srimad Bhagavatam, Sukdev Goswami Pad told Parikshit Maharaj, По этой причине в Шримад Бхагаватам Шукадева Госвамипад сказал Парикшит Махараджу, because Parikshit Maharaj asked this question, why Krishna manifest his lila pastimes in this material from Goloka Vrindavan to this material world. потому что Парикшит Махарадж задал этот вопрос, почему Кришна являет свои трансцендентные лилы в этом материальном мире? Then Sukdev Goswami Pad told two regions. One is the internal regions, another is called external region. И Шукадева Госвамипад назвал две причины. Одна внутренняя, а другая внешняя. Internal region and antaranga and region. Internal region is that Внутренняя причина Антаранга. Krishna is called Rasik Sekhar Krishna Parama Karun. Krishna is called full of bliss. Такова, что Кришна является Расика Шикхарой, то есть он исполнен вечного блаженства. And he is the completely full of merciful. И он исполнил милости, And Karun. каруны. Rasika Sekhar Krishna Parama Karun. Расика Шикара Кришна Парамакарун. And Karun means compassion. Каруна означает сострадание. When compassion coming in our heart, Когда сострадание приходит в ваше when you сердце, see someone feeling some types of separation, what is called pain, когда вы увидите, что в сердце кого-то присутствует боль, then your heart will melt. тогда ваше сердце растает. Automatically compassion coming from your inner court of heart, how to help to him. И также сострадание проявится в сердце. Вы будете думать, как же мне помочь ему? This is true. Так это или нет? If anybody is suffering any kinds of desire, distress, you see, then your heart will melt. Если вы увидите, что кто-то страдает от каких-то страданий, ваше сердце будет таять. Then you will be thinking how to help to him. И вы будете размышлять, как же мне помочь In ему? the same way, Krishna is the embodiment of compassion. Таким же образом Кришна Парамакаруна. является вместилищем всего сострадания, Парамакаруна. So Krishna notice how the conditioned soul, they forget to me and coming in this material world and suffering threefolds of mind. И Кришна видит, что все обособленные души позабыли о нем, и поэтому страдают здесь от родственных страданий Майи. So Sukdev Goswami Pad told this verse, Ye anugrahaya bhaktanang manusang dehamasritam bhajate tadisa krida jasutva tatparu bhavit. Anugraha bhaktanang. Шукадева That means, Госвамипад произнес этот стих. I manifest my transcendental leelas, pastimes from Goloka Vrindavan to material world for those are devotees suffering the threefolds of mind. Точнее, Кришна говорит, что я проявляю здесь свои трансцендентные лилы для тех преданных, которые страдают здесь. And I perform this lila as a human being. For this regard, manusam dehamasritam. И я совершаю эти лилы в образе человека. And Krishna's two kinds of lila. One is called Aisarja lila, opulence lila, and another is called sweetness lila. Sweetness lila, that is called Madhurja lila, Naravata lila. У Кришны есть два вида лил. Первая — это Айшварья лила, лила, исполненные благоговения и богатства. И другая — лила сладости, Мадхурия. Understand? Except Ram and Krishna lila, others lila mostly is called opulence lila, Aisarja lila. Помимо лил, которые проявляли Рама и Кришна, все остальные аватары проявляли Айшварью. But Krishna lila is got topmost Madhurja lila.
Но Кришна лила исполнена наивысшей мадхури, сладости. So saying anugrahaya bhaktanang manusa dehmasitam bhajate tadisha krida jasuta tatpara bhavit. If they will listen my this katha pastimes, Если люди будут слушать об этой моей харикатхе, о моих лилах, they will deliver from this material world. тогда они освободятся из этого материального мира. Because Krishna katha is not different from Krishna. Потому что Кришна Катха не отлична от самого Кришны. You are listening Krishna katha when Krishna himself enter in your ears and coming in your heart. That is called Sabda Brahma. Когда вы слушаете Кришна Катху, то сам Господь, Он входит через ваши уши и опускается в сердце. Это называется Шабда Брахма. Understand? Sinnatang sakatha Krishna punna sravana kirtanam. Sinnatang sakatha Krishna. If you listen Krishna katha, you mean Krishna himself enter in your ears, coming in your heart and clean all your unwanted things. Lust, anger, stupid, nonsense, everything. Clean. И в этой шлоке говорится, когда вы слушаете о развлечениях Кришны, это означает, что сам Кришна, Он входит через ваши уши и, погружаясь в сердце, начинает очищать ваше сердце от всех неблагоприятных качеств, таких как вожделение, гнев и другие анархии. Then Krishna himself sit in your heart. И Кришна, Он сам садится в вашем сердце. Understand? So saying Sinnatang sakatha Krishna punna sravana kirtana jabhadrani vidunti sweet satam nashta prayasu abhadresu nityam bhagavata sevaya. Every day we listen Krishna katha, then all your anarthas, unwanted things, removed from your heart. Если вы будете каждый день слушать Кришна Катху, тогда все анархи, все нежелательное уйдет из вашего сердца. So Krishna is very merciful. So Krishna, he descended from Golok Vrindavan from the and meditated in this material world. Итак, Кришна, Он настолько милостив, что Он не сходит с Галока Вриндавана в этот материальный мир. And all his leelas as a human being lila, manav lila. И все Его лилы напоминают человеческие. Это называется манава лила. Lokavattu lila kaivalam. He performs human being lila, manav lila. Кришна являет лилы подобно человеческим. Манава лила. Nisingha, Varaha or others lila, not human being lila. That is called Vaisarjama lila. Такие лилы, которые являли Нарисимха, Вараха и другие аватары, они там не были в образе человека. They kill the demon and then they disappear. Они просто убивали демонов и отправлялись к себе, в свои обители. Nisinghadev, he killed Hiranyakashipu. Как Нарисимхадев, он убил Хираньякашипу. And he manifests very aggressive form. И Ugramurti. предстал в Уграмурте, в таком яростном облике. Everybody afraid. И все очень боялись. Om Ugravirang Mahavishnu Jalanto Sarvado Mukham Nisabhisanam Bhadram Mittu Mittu Namam Nisinghadev. Таков Нарисимхадев. Ugramurti. Very aggressive form. Он проявил свою яростную форму Уграмурти. And he killed he fought against Hiranyakashipu. И вначале он сражался с демоном Хираньякашипу. Then he killed him. Затем он убил его. Then he also chastisement all the demigods. Затем он очень ругал всех полубогов, полубогинь. Then he little bit give love and affection for Prahlad Maharaj. И затем он пролил некую любовь на Прахлад Махараджа. If you listen to Nishingadev Katha, but then he disappeared. Если вы будете слушать Нарисимха Катху, вы обо всем этом узнаете. И затем он исчез. But Krishna Lila or Ram Lila, very sweet. Но Кришна Лила и Рама Лила очень-очень сладостны. Bhagavan Ramchandra, he was staying in this material world, how many? 11,000 years. Бхагаван Рамачандра жил в этом мире более 11 тысяч лет. And Krishna in Dapar Yuga, he was staying in the material world, how many years? А Кришна в Двапара-югу сколько жил в этом материальном мире? How many years, you know? Сколько, вы знаете? 125 years. 125 лет. Understand? Vrindavan Lila, then Vrindavan Lila, he performed about 10 years, 8 months. Во Вриндаване он провел около 10 лет и 8 месяцев. Then Mathura Lila,
Затем началась Мадхура Лила. then Dwaraka Lila, И затем он отправился в Двараку, и Then в he- Дварака Лилу. and disappeared from this material. И затем он исчез из этого материального мира. Yes? And Krishna Lila is very sweet also. Кришна Лила необычайно сладостна. Eh? In the same way, Ramchandra, he was staying in 1100,000 years. И также Господь Рамачандра, он находился в этом материальном мире 11 11 years. 11 тысяч лет. Huh? More than 11,000. Only Даже 11,000 years he performed fire sacrifice. Anyhow, they give the statement. То есть на протяжении тысяч лет он совершал огненные жертвоприношения. And his Ram Katha also very sweet. If you listen Ram Katha, your heart automatically will melt. И его Рамахатха также необычайно сладостна. Если вы будете слушать о ней, то ваше сердце растает. So Ram Lila is called Karun Lila. Very pathetic Lila. И Рамалила очень трогательна. If you listen Ramayana or if you watch TV Ramayana, your heart automatically will melt. И если вы будете слушать Рамаяну или смотреть по телевизору этот сериал Рамаяна, тогда ваше сердце растает. Yeah. И вы будете постоянно For Ram, плакать. Ram Lila is called Karun Lila. И Рамалила это Каруна Лила. Karun understand? Коруна, понимаете, Very что simple. такое? And heart will be melt and tears will be. Очень трогательная лила. И ваше сердце будет таять, и слезы будут течь по вашим щекам. And Krishna Lila is called Madhurya Lila, sweetness, Prema Lila. А Кришна лила это према лила, лила исполненная Мадхури. So for this regard here explained Anugraha Bhaktanang Manusang Devamasritam Bhajati Tadisa Krida Jasuta Tatparo Bhavir. Very nice, beautiful this sloka Sudeva Goswami Pad told. Такая прекрасная, удивительная шлока. Шила Шукадева Госвамипад сказал, Krishna's Lila as a human being Lila. He takes birth from the womb of Mother Jashoda. Лила Кришна напоминает человеческие. Вот Кришна, он также рождается из лона мамы Ишоды. Though he is Bhagavan, Несмотря на то, что он Бхагаван, he does not take birth, but he takes birth with Yogamaya. Бхагаван никогда не рождается, но с помощью своей йога-майи он являет эту лилу рождения. Do you understand? Понимаете? When baby takes birth from the womb of mother, that is called one kind of ceremony, that is called cutting the umbilical cut. И вот когда ребенок рождается из лона матери, тогда проводится особый обряд, обрезание пуповины. In the same way, Krishna, he takes birth from the womb of mother Jashoda. Таким же образом Кришна рождается из лона мамы Ишоды. He is unborn, but he takes birth from the womb of mother Jashoda. Он, нерожденный, принимает рождение из лона мамы Ишоды. Look at this thing. Посмотрите. Nrsimhadev, not this. Нарисимхадев не таков. Nrsimhadev just appeared from the pillar. Он явился из колонны. Hiranyakashipu asked Prahlad, all you are saying Vishnu, Vishnu. Where is your Vishnu Bhagavan? Tell me. Хираньякашипу спросил: Прохлад, ты постоянно повторяешь Вишну, Вишну, где же твой Вишну находится? Скажи мне. Prahlad Maharaj very simple told, Bhaknoti Vishnu, who resides everywhere. His name is called Vishnu. И Прохлад Махарадж очень просто ответил: он находится везде, поэтому его зовут Вишну. So Hiranyakashipu like in this pillar. И демон Хираньякашипу спросил: даже в этой колонне? Prahlad Maharaj, of course, why not? He is Vishnu, he resides everywhere. И Прохлад Махарадж сказал: да, почему нет? Он же Господь, он находится повсюду. That time he told, why I am not looking to him? И Хираньякашипу спросил: а почему же я его не вижу? Then Prahlad Maharaj simple told, И Прохлад Махарадж очень просто ответил: you have no love, so far you are not looking him. у тебя нет любви к нему, и поэтому ты его не видишь. If your eyes, one cancer disease, cactus, you know? Если на ваших глазах нарастает катаракта, Cactus, understand? знаете, что это такое? So you cannot see anything. Вы ничего не видите. What you do? You go to the eye specialist, then eye specialist took out the cactus. Вы идете к окулисту, и он убирает вот эту катаракту с ваших глаз. Then your vision will come, then you will see everything. И затем к вам придет такое видение, что к вам вернется зрение. This is true. Так это или нет? Okay, come here. Okay, take this.
Huh. Присаживайся. Prahlad Maharaj told, I am looking everywhere Vishnu. А Прохлад Махарадж сказал, я вижу Вишну Because he is повсюду, Bhagavan, Vyapnatiti Vishnu. потому что он Бхагаван. As like ghee inside the milk. Точно так же, как ги, оно всегда находится внутри молока. But how to see the ghee inside the milk? Но как же это увидеть? Some process. Необходим определенный процесс. Say you milk and transfer in yogurt, then you churn, then butter will come, butter to transfer ghee. То есть вначале нужно сделать из молока йогурт. Йогурт необходимо пахтать и сделать масло, и потом получится ги. In the same way, if you practice bhakti, Точно так же, если вы будете практиковать бхакти, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana, manifest in your heart, then you see Bhagavan Lord is everywhere. когда према, божественная любовь проявится в вашем сердце, тогда вы будете видеть Господа повсюду. If you have no prem, no love, so how possible you can see to Lord? Если у вас нет этой премы, нет любви к Господу, как же вы его увидите? Chaitanya explained to you. One is called love, another is called lust. В читании Чаритамрити объясняется, что есть любовь, а есть вожделение. Understand? Понимаете? When you receive the prema chakshu, the love of vision of love, then you can see to Lord. Когда вы обретете према чакшу, видение с помощью любви, тогда вы узреете Господа. Or when your lust of eyes, kama chakshu, you cannot see to Him. А когда ваши глаза покрыты похотью, вы не будете видеть Господа. So need is what? Love, prema. Поэтому необходима эта према, любовь. Prema chakshu. Према чакшу. The vision of love. Зрение любви. Because Lord is the embodiment of love. Потому что Господь является вместилищем этой So you любви. can see, when your love comes, then we see to Lord. И вы увидите, что когда к вам придет любовь, вы узреете самого Господа. So Prahlad Maharaj, he told this is father. Father, listen. Akijar jalmal kare nirmal. One is completely free from Maya. And he can see everywhere his study of Lord, Premamaya Bhagavan. И Прохлад Махарадж сказал своему отцу Хираникашипу, когда у кого-то уйдет майя, кто-то освободится от майя, тогда он будет видеть Господа повсюду. And one's heart completely full of lust, anger, that is called darkness. А если у кого-то в сердце очень много вожделения, то он исполнен этой тьмы. So he cannot see to Lord. Поэтому он не видит Господа. But with the association of sadhu, listen Hari Katha, then coming in Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, then slowly develop the bhajan sadhana, then last anger on the darkness, remove. Но постепенно практикуя от сада на сад, слушая Харикатху, то есть Шрадха, Sadhu Sangha, Садхусанга, Баджана Крия и так далее, все проходя по этим уровням вверх, преданные обретают любовь к Господу. This is the window, two windows here. Вот здесь находятся два окна, The sun rays coming. в которые падают солнечные лучи. When more and more sun rays come, then this room will be illuminated and the darkness disappear. И когда в эта комната наполнится лучами солнца, тогда вся темнота из этой комнаты уйдет и станет светло. Last anger, that is called darkness. Вожделение, гнев — это тьма. काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार काम लास्ट एंगर दैट इज कॉल्ड डार्कनेस and cover the jivas with maya. Вожделение, гнев — это та тьма, которая покрывает живу с помощью этой майи. Or prema, what is called illuminated, enlightenment. А према, она все освещает, This is the thing. разгоняет эту тьму. But step by step, Shraddha, when you Shraddha, faith, sadhu sangha, bhajana kriya, then slowly you will go to prema. И так, проходя постепенно по этим уровням, Шрадха, Садусанга, Ваджана Крия, Ништа, Ручи, Асакти, и так према, Бава и према, и так человек, он обретает эту божественную любовь. So Prahlad Maharaj told Father, I am looking everywhere, Vishnu. И But you are Прабхупада not Махарадж visible. сказал: отец, я повсюду вижу Вишну, я не понимаю, почему ты его не видишь. But Prahlad Hiranyakashipu said, no, I want to see to him.
Но Хираньякашипу, он сказал, нет, я хочу увидеть его. I want to kill your Vishnu. Чтобы убить его. Because he killed my brother Hiranyaksha. Потому что он убил моего брата Хираньякшу. So I have to take revenge. Поэтому я должен отомстить. Prahlad Maharaj saying, Father, how possible kill my Ishtadev Bhagavan? He is Supreme Personality of Godhead Bhagavan. Но Прахлад Махарадж сказал, отец, как же ты можешь убить Вишну? Он же верховная личность Господа. But Hiranyakasipu told, no, I want to see, where your Vishnu? Where your Vishnu? Но Прахлад Махарадж, он так восклицал, нет, я хочу увидеть его, где же твой Вишну? Then Prahlad Maharaj in this pillar also. Но Прахлад Махарадж сказал, он находится в этой колонии. Then также. Hiranyakasipu took his clubs and destroyed. И тогда Хираньякашипу взял свою булаву и ударил по этой колонии. Then Lord Nrisinghadev, Nrisingha, his upper form is as like a lion. И из этой колонны предстал устрашающий образ Господа Нарисимхадева. То есть он наполовину лев, как бы сверху, а снизу он как And человек. lower as like human being. И снизу у него человеческая часть тела. Understand? Narasingha, Narasingha. Ah, Поэтому, as like lion roaring. поэтому его так и зовут Нара Симха, то есть Нара человек, Симха лев. И так он начал яростно рычать. Hiranyakasipu thinking, oh, maybe it is what? Maybe ordinary lion. Hiranyakasipu did not believe that Bhagavan Vishnu manifested in the form of a Nrisinghadev lion. He did not. Но Хираньякашипу, он подумал, что это какой-то обычный лев. Он не мог поверить, что Господь проявился в таком образе. Because demons, they have no faith with the Lord. Потому что у демонов нет веры в Господа. They are thinking, oh, maybe ordinary lion. Он подумал, ну, какой-то лев пришел. Understand? For this guy, he fight against him. И так он бросился сражаться с ним. Our Lord Nrisinghadev thinking, I have to release the Vira Rasha. Wrestling. Но Господь Нарисимхадев, он хотел вкусить эту расу, то есть борьбы. He is Bhagavan. Who can fight with him? Он Бхагаван, кто же может сражаться с ним? Understand? Just he hold his neck, then he is hanging. Ну, просто схватил Хираньякашипу, и тот вот так вот за шею, и тот просто висел. Sometimes you watching movie. Вы, может, иногда You can видите get a movie. в фильмах, What is called? One gigantic body form and catch the people and look at them. ну, например, вот эти вот всякие, как ужастики или еще что-то там, например, по городу идет какое-нибудь огромное существо, там хватает людей, как муравьишек, так вот Sometimes you подбрасывает. watching or not TV. Я знаю, вы иногда смотрите такие фильмы, да? When you go airport, here and see, very gigantic body, huge body, and he is acting the role. Understand? Годзилла. What is it called? Годзилла. Like animal? No, human being, big. I like demon body. Например, какой-нибудь огромный такой демон идет, как гора He такой. catching the person and hey. И хватает людей, вот как маленьких каких-то So in the насекомых. same way, Lord Nrisinghadev, he can easy to kill to him. И таким образом Господь Нарисимхадев, он очень просто мог убить Хираньякашипу. But he's playing with him. Но он просто начал с ним играться. As like cat plays with a small rat. Точно так же, как кошка играет с маленькой мышью. In the same way, Lord Nrisinghadev is releasing, fighting with. И также Господь Нарисимхадева, он вкушал вот эту расу борьбы. Because Krishna, that means Lord Vishnu, he is releasing Viraras. И таким образом Кришна в образе Нарисимхадева вкушал эту вирья-расу. Then finally, Lord Nrisinghadev, he killed Hiranyakashipu. Ну и в итоге, конечно же, Господь Нарисимхадев убил Хираньякашипу. But this lila, Oisa lila, opulence. Но это лила в настроении благоговения, ашварии. Understand? If you see, maybe you are afraid. Если вы это увидите или услышите, вы наверняка испугаетесь. When baby are watching, then baby afraid. When Nrisinghadev, and baby also are afraid. Когда, например, детки смотрят в сериале вот эту Лилу Нарисимхадева, и когда он проявляется, так начинает яростно кричать, все дети тут же пугаются, прячутся. But again, baby wants to see what happened. Но им все равно интересно, хочется посмотреть, что же там дальше будет. So Nrisingha lila, opulence.
Итак, Нарисимха Лила — это лила в настроении Ашвари. But Ram Lila, Krishna Lila, though opulence, but sweetness as a human being. Но Рама Лила и Кришна Лила исполнены сладости, потому что они напоминают лилы как у людей. So Krishna manifests his Lila from Golo Vrindavan in this material world. Итак, Кришна, он проявляет свои лилы из Галока Вриндавана в этом материальном мире. One is called Nitya Lila and it's called Namitta Lila, eternal occasional Lila. Есть Нитя Лила и есть Наймитика Лила, вечная, и те лилы, которые проявляются здесь. So this Lila, if you listen, also deliver from this material world. И если вы будете слушать об этих лилах Господа, вы освободитесь от этого So материального for мира. this regard, who does not want to listen Krishna Katha? Поэтому кто же не хочет слушать Кришна Катху? Only one person, he does not want to listen Krishna Katha. Только одна личность не хочет слушать Кришна Катху. Who is that person? Кто это? Мясник. А? Мясник. Бычар. Butcher. Мясник. Those who are killing the animals, they are very hard-hearted. Тот, кто убивает животных, у него очень-очень жесткое сердце. Nebhrita tarsai upagiyamanad bhavu sada stotra manovirama kauttama sloka gunanuvadat pumana virajit vina pasugna. Something Goswami told Srimad Bhagavatam. Шукадев Госвамипада объясняет в Шримад Бхагаватам. Even the impartialists, those who want merge in Brahma, Даже имперсоналисты, которые хотят погрузиться в Браман, if they listen Krishna Katha, they will give up the meditation of Brahma. если они будут слушать Кришна Катху, они оставят медитацию на безличный Браман. Because Krishna Katha is very attractive to everybody. Потому что Кришна Катха очень-очень могущественна. Она привлекает всех. So Sinnata is called. How is powerful Krishna? And those who are suffering in this material world, threefold of Maya. И поэтому эта Катха очень могущественна. И все, кто страдает в этом материальном мире от гун Майи, If they listen Krishna Katha, they will be free from Maya. если они будут слушать Кришна Катху, они освободятся от Майи. And Bhakti Devi manifest in their heart. И Бхакти Деви проявится в их сердце. If Bhakti Devi manifests one heart, then if 6 lips manifest. Когда Бхакти Деви проявляется в сердце, то в сердце человека распускается 6 листиков. Sadhana Bhakti 2 lips, then Bhava Bhakti 2 lips, and Prema Bhakti 2 lips. На уровне Садана Бхакти распускается 2 листика, также 2 листа на уровне Бхава Бхакти и 2 листика на уровне Према Бхакти. Just I explain, Prema is, what is called? Sadhana Bhakti 2 lips. Я сейчас хочу описать, что же это за 2 листочка, которые распускаются на уровне Садана Бхакти. What is the 2 lips of Sadhana Bhakti? Вы знаете, что это за 2 What is листа? that? Klesagni and Subhada. Это Клешагни из Шубада. Subhada. Шубада. Klesh means distress, unhappiness. Клеша означает, Клешагни означает то, что все виды беспокойств и страданий уходят из вашего сердца. Automatically your lust, anger, enviousness, avidya, asmita, rag, des, sinful activity, everything will destroy from your heart. Все неблагоприятное, все грехи уничтожаются в вашем сердце. You are listening Krishna Katha or not? Вы слушаете Кришна If Катху you listen или нет? Krishna Katha, must be, you get some fruits. Если вы слушаете рассказы о Кришне, то наверняка вы обретете плод этого. Slowly, your lust, anger, enviousness will disappear. То есть постепенно все вожделение, гнев, зависть будут уходить из вашего сердца. Do you understand or not? The Понимаете? klesa means distress, unhappiness. То есть клешагни — это когда уходят все виды беспокойств и страданий. Conditional soul, very powerful enemy is your. Who is the powerful enemy in the heart of the conditional soul? Какой очень могущественный враг находится в сердце обусловленной души? Do you know? Вы знаете, What is that? что? Lust, come. Вожделение, кама. Not so easy to remove from the heart of the conditional. И не так-то просто этому вожделению, похоти уйти из As сердца like души. very what's what? Heavy stone. Это как очень-очень такой тяжелый камень, You cannot also move. Say. который вы не можете сдвинуть с места. But if you listen Krishna Katha, Но если вы будете слушать Кришна Катху, lust, anger, enviousness, remove from you.
то это вожделение, гнев, зависть постепенно уйдут из вашего сердца. Avidya, asmita, rag, desh, abhinivesh. Pap means sinful activities. Папа означает греховная деятельность. Many kinds of pap also. But 5 types of pap are sin. Pap means sin, explained in our Shastra. В шастрах описывается множество видов греха, но основные 5 видов. First, what is the meaning of pap, sin? Вы должны понять, что же означает грех. And those who are not following the rules and regulations of Vedas, that is called the commit sin. Те, кто не следует правилам и предписаниям, описанных в священных писаниях, в Ведах, это означает, что такие люди, они греховные. And Vedas say, do not tell a lie. Mittha mavada. Например, Don't в tell Ведах lie. говорится «не лги». Sattang vada. Always speak the truth. Всегда говори правду. So if you tell lie, that is equal to sin. Если вы лжете, это грех. Папа. Many people, they don't know. Ask him, what is the sin? Pap. Многие люди не понимают. Махарадж, что же такое грех? First try to understand what is called pap. Вначале попробуйте понять, что же такое грех. Killing Греховная the деятельность. animals, Убивать животных. that is sin. Это тоже грех. Understand? Понимаете? But if you kill the living entity, that's sin. Если вы убиваете другие живые существа, то это греховно. You have no right to kill to anyone. У вас нет права никого убивать. Is it right? Так это или нет? But you are killing. Но вы убиваете. You are killing or not? Убиваете или нет? Yes. Да. How are killing? Many ways you are killing the living entities. Всевозможным образом вы это делаете. When you are taking the breath, many also small insects going enter your nose and they also kill you. Даже когда вы просто дышите, множество маленьких, мельчайших вот этих бактерий, которые летают в воздухе, они попадают в ваши ноздри и умирают. So this is sin also. Это тоже грех. When you walk on the road, Когда вы идете по дороге, and you also killed many small ants, living entities. вы наступаете на маленьких насекомых и также убиваете их. That is pap or not? Это грех или нет? When you're cooking, Когда вы готовите, many kinds of insects, they also burn in the fire. множество маленьких насекомых горят в огне. And in this way, our scriptures explain who is not performing sinful activity. И поэтому в Писаниях объясняется, кто же не совершает греха. You understand? Понимаете? So maybe the question goes, how will you free from the sinful activities? И может возникнуть вопрос, а как же мне избавиться от этого греха? I will take breath or not? Что мне не I дышать, will что cook or ли? not? I will walk or not? Готовить мне теперь надо или не надо? Ходить стоит вообще? If I cook, sinful activity coming. What? If I walk, sinful activity. If I take breath, sinful activity coming. Приготовлю что-нибудь — грех. Прогуляюсь — грех. Воздух вздохну — тоже грех. Many people also argument with you. И так люди, они могут спорить с вами. Do you understand? Понимаете, о чем я говорю? So how will free from the all kinds of sinful activities? И как же избавиться от всех этих грехов? Particularly Krishna says, he completely surrendered to me. Gato mukunda parihitta kartabam. Поэтому Кришна говорит, He полностью completely предайся мне, surrendered to me. полностью вручи себя мне, And give all your fruit to me. и предлагай все плоды кармы мне. Jatkorosi, Jadosi, Jadasi, Jatapasi Konta Tatkurusa Mad Arpanam. What you will do? That fruits offer to me. Then you will free from sinful activity. И все, что бы ты ни делал, плод этой деятельности предлагай мне. Тогда ты избавишься от всего греха. If you cook and then put the fire, then many insects will die. Если вы готовите, вы разжигаете огонь, So sinful coming. и множество насекомых So what умрет you в cook? огне. You offer to Krishna. И поэтому это тоже грех. И поэтому, что бы вы ни готовили, предлагайте это Krishna is saying, Кришне. I am Bhagavan. You offer to me, then you will free from sinful activity. И Кришна говорит, я Бхагаван, поэтому все предлагай мне, и ты избавишься от всего греха. Simple way. Это очень просто. Krishna says, Jat korosi, jadosi, jadasi, jat tapasi kur.
Jattapasi konto tatkursa mat arpana. You arpana means you offer to me. Then you free from sinful act. В этих словах говорится «Мат Арпана», все предлагай мне, и тогда ты избавишься от грехов. So now coming in this way, that means Krishna Atma Samarpan. You have to completely surrender to Krishna. Итак, вы должны полностью предаться лотосным стопам Кришны. So now coming in this way, so I've just explained many kinds of sinful activity. Papa karma, many kinds of papa karma. Итак, я начала описывать, что существует множество видов грехов, папа карма. And papa is sin of seed. И также существует папа биджа, то есть семя греха. Even the desire to commit sinful act will be destroyed from your heart. И даже само желание грешить будет уничтожено. Klesha means is what? All kinds of clay distress will be disappeared from your heart. Клеш Агни означает, что все виды беспокойств будут уничтожены из вашего сердца. Just I explained, sadhana bhakti is two leaves. First leaf, klesagni. Second leaves, subhoda. And all kinds of good qualification will come. Как я уже объяснил, на уровне садана бхакти распускается два листика. Первый, вот, который только что Гурудев объяснил, это клеш Агни, и второе шубхада. То есть все благоприятное приходит в вашу жизнь. Understand? Понимаете? You will be heard. Sattva, Saucha, Daya, Pavitra. Sattva means truthfulness. Daya, give mercy to all the living entities. Вы исполнитесь всей, то есть вы станете очень правдивым, вы будете дарить милость всем. Pure. У вас появится кристальная чистота. All kind of good qualification, good qualities will come. Все самые хорошие качества придут к вам. So I am saying, if you practice bhakti, then if you listen Krishna Katha, Почему я говорю об этом? Если вы будете практиковать бхакти, leaves the klesagni, second leaves, that's called subhoda. то есть слушать Кришна Катху, тогда вначале у вас распустятся два этих листика, клешагни и шубада. So first this is Krishna is thinking, if I manifest my lila from Golok this is material lila. И по этой причине Кришна говорит, почему я проявляю свои лилы из Галока Вриндавана в этом материальном мире? If the people they will listen or remembering or looking my lila, they will be free from Maya. Если души, дживы, они будут слушать, памятовать или видеть напрямую мои лилы, тогда они освободятся из майи. But this guy Krishna descended from Golok Vrindavan in this material with his parikar associates. Поэтому Кришна не сходит из Галока Вриндавана в этот материальный мир со своими вечными спутниками, парикарами. Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kori Sapar Sada Siya Dhama Sahayavatari Atanta Durlabha Premo Kori Bare Dan Sikhaye Saranagoti Bhakatera Pran. Bhakti Vinod Thakur said, Lord Krishna is very merciful. He descended from Golok Vrindavan. And he is teaching to us how to perform bhakti, bhajan and sadhana. И Шрила Бхактивинода Такур в этой песне рассказывает о том, насколько же милостив Кришна, что он спускается сюда со своими спутниками и также учит нас, как совершать баджана садхана. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jive Daya Kari Saparsada Siyadham. Saparsad with his own associates. То есть Свапаршада, он приходит сюда со своими собственными спутниками. And with his dham, dham means his abode dham. Same Golok Vrindavan dham manifested in this material. И он сходит сюда со своей обителью Галока Вриндавана Дхамой. How? With his yoga maya. И как он это делает с помощью своей йога майи? Same Vrindavan in there. And now we are looking same Vrindavan here. Тот же самый Вриндаван, который находится там, проявляется здесь. Very beautiful. Такой прекрасный So say Вриндаван. Anugraha Bhaktanam. And some devotees were very advanced devotee, many years, many lives, they perform bhajan and sadhana. They want to direct take darshan to Lord. И также он приходит сюда, потому что многие возвышенные преданные очень много лет, очень много жизней здесь совершают садханы баджану, и они мечтают увидеть Господа. So this guy Krishna also descended from Golok Vrindavan this material and giving darshan to them. И поэтому также это одна из причин, почему Кришна приходит из Галока Вриндавана в этот материальный мир, чтобы даровать им свой даршан. Understand? Like Lord Ramachandra, he entered in the forest, he gave darshan
to the many Muni rishis, and they just took darshan to Lord Ram, then delivered from this matter. Так же, как Господь Рамачандра, когда он вошел в лес, то многие риши и муни, увидя его, освободились из этого материального мира. In the same way, Krishna is very merciful. He is giving darshan. So saying, Anugraha bhaktanam manusam dehamasritam bhajate tadriva sutta tatparo bhavet. Также и Кришна, он очень милостив, он дарует всем свой даршан. And if you listen Krishna Katha, then you will absorb with Krishna. И если вы будете слушать Кришна Катху, вы тут же погрузитесь в эти Кришны. Then automatically all your unwanted things, anarthas removed from your heart. И тогда все анархи, нежелательные качества уйдут из вашего сердца. Then you attend to Lord. И тогда вы достигнете Господа. If you listen Krishna Katha, then Если вы будете слушать your Кришна heart will be Катху, clean. ваше сердце полностью очистится. Then another thing Krishna is thinking. И также Кришна, он думает, Paritranyam sadhunam vinasaya duskritam dharma samsthapanarthaya sambhavami juge juge. Gita, Srimad Bhagavad Gita. Paritranya sadhunam. Krishna promised, always I protect my sadhus, devotees. в Шримад Бхагавад-гите Кришна также говорит, что я прихожу сюда, чтобы защитить своих преданных, саду. Vinasaya duskritam. And I killed, destroyed the non-devotee. И я уничтожаю непреданных. Yesterday she asked, who is sadhu? They are saying, Вчера девушка преданная спросила, кто такой садху? who is called sadhu? Кто это? And who is called asadhu? И кто такой не садху? Who is called sadhu or who is called asadhu? Кто такой садху, а кто является асадху? Кто все время повторяется это именно. Those who are always chanting holy names, they are sadhu. Кто постоянно думает о Боге. And always thinking about Lord. Sadhu and asadhu. Есть садху, а есть Sadhu means асадху. saintly person. Саду означает святая Or личность. asadhu means those who are opposite of saintly, behave of saintly person. А асадху — это те, кто противостоят святым It's личностям. simple word. Это очень просто. Sanskrit word sadhu means those who surrender to sat. He called sadhu. На санскрите саду означает тот, кто предался сад. One is called sat, another is called asat. Есть также сад и есть асад. Sat means absolutely truth. Сад — это абсолютная истина. Or asat means these were false. А асад — это все, что You ложное. understand? Вы Simple word. понимаете? Это очень First просто. understand sat and asat. Поэтому вначале вы должны понять корень сад и асад. Sat means truth, absolutely truth. Сад означает абсолютная истина. Or asat means complete opposite way. А асад — это противоположное тому значение. Who is absolutely truth? И кто является абсолютной истиной? Krishna. Кришна, Бхагаван, Sattam param dhimai, satta, param satta. Парам And Сатья. Krishna is called the param satta. Кришна является Парам Сатья. That is called absolutely truth. Это абсолютная истина. One is called truth, or another is called absolutely truth. И также есть истина, а есть абсолютная истина. If you enter in the philosophy, satta and it's called param satta. Если вы будете глубоко погружаться в эту философию, вы поймете, что есть истина, а есть верховная истина. Understand? Satta is what? In this material world, we are looking trees, birds, and house, man, woman, and many things. This is also truth, but that truth is what? Temporary truth. Например, что такое обычная истина сатья? Ну, вы видите, что вас окружает: деревья, птицы, животные. Но почему это как обычная такая истина? Потому что все это временно. Your mother, you have mother? У вас есть мать? So your mother is truth or not? Ваша мать истинная или нет? You cannot say, no, this is not true. Вы не можете This is not сказать, true. что You cannot ее say. не существует. But this is truth, but it's temporary truth. Это истина, но она временная. Understand? After Понимаете? few years, when your mother will die, then you cannot see the body of your mother. Через некоторое время, если ваша мать оставляет тело, вы уже не сможете увидеть ее тело. So for this regard, our scripture, Krishna philosophy is saying,
one is called truth, that is called temporary truth. Поэтому в Таткалик нашей сатта. вайшнавской философии говорится, что есть истина, а есть временная истина. Таткалика саття. Understand? That is temporary truth. То есть не And one is вечная, called permanent truth. а есть вечная истина. That is called absolute truth, param satta. Это верховная истина, And высшая. eternal and transcendental. Она вечная и What is трансцендентная. that? That is Bhagavan. И что же это? Это Бхагаван, Господь. Atma, super soul. Также атма, сверхдуша. Soul and super soul. Есть душа, а есть That is called сверхдуша. absolute truth. И это называется абсолютная истина. Our this body. Это наше тело, оно постоянно претерпевает различные изменения. And today I am here, Ukraine. Сегодня я здесь, в Украине. Tomorrow I will be not here. Завтра меня уже здесь не будет. Because I have to go India. Потому что мне нужно So улетать в today I am Индию. here, you are looking, that is called truth, but the temporary truth. Поэтому сейчас я здесь, в Украине. Но это временно. Because all we are changing, one place to another place. Потому что я постоянно сменяю место. Из Now одного в all we другое are staying путешествие. here, together here. Сейчас мы все находимся здесь вместе. After 1 hour, we will not here. Через час уже мы не будем So now вместе. we are here, they are temporary. И потом, вот именно то, что сейчас мы здесь I вместе, am это временно. looking to me. Я вижу вас, вы This видите truth меня. or false? Это истина или нет? The truth. Да, это But that правда. truth is not temporary. Но это правда истинная. Ой, So in временная. this way, our Vaishnava philosophy explains two kinds of truth. One is called Vyavaharik Satta, temporary truth. Another is called absolutely truth, И поэтому Param Satta. в нашей вайшнавской философии объясняется, что есть два вида истины. Временная истина и высшая, вечная истина. So Param Satta, Bhagavan, Vishnu. Итак, парам сатья, верховная истина, это Бхагаван, Вишну. So Srimad Bhagavatam first look, Sattam Param Dhimai, Param Satta Bhagavan. И в Шримад Бхагаватам в первой шлоке говорится парам сатьям дхимахи. Janmadasya Jatanadi Tratsa Viggasrat Tene Brahmahridajadi Kave Mujjanti Jat Sura Tejo Vari Mridang Jatha Vinimam Trisargo Amrisha Dhamna Sina Sattam Param Dhimai. Sattam Param Dhimai. Param Satta. You meditate Param Satta, absolute truth, Krishna Bhagavan. В этих словах говорится парам сатьям дхимахи. Я медитирую на верховную личность Господа, Кришну. You understand? So Sat means is what? When you discuss about Sat, Sat means eternal, transcendental. И когда мы обсуждаем это слово сад, это означает, что нечто вечное, трансцендентное. So who is that? Krishna Bhagavan, Param Satta Bhagavan. И кто же это? Это сам Кришна, верховная личность Господа. So one who takes shelter lotus feet of Param Satta Bhagavan, he is called Sadhu. И тот, кто принимает прибежище лотосных стоп верховной личности, верховной истины, является саду. Prahlad Maharaj, he is called Sadhu. Why? Прохлад Махарадж это саду. Почему? Because Prahlad Maharaj, he completely, absolutely surrendered to Lord Vishnu. For this he is called Sadhu. Он в полной мере, полностью предался лотосным стопам Кришны, поэтому его называют саду. Understand? Which is called Sadhu? One who completely, absolutely surrendered to Krishna. By Vishnu. Vishnu means Krishna. He is called Sadhu. То есть саду это тот, кто полностью предался лотосным стопам Вишну или Кришны. Or Hiranyakashipu, he is called Asadhu. А Хираньякашипу это асаду. Asadhu means dishonest person. Асаду это тот, кто невежлив. Those who have no faith with Lord. Тот, у кого нет веры в Господа. Hiranyakashipu, he is demon. То есть он нечестивец. He has no faith with Lord Vishnu. So for this guy, he did not take shelter, lotus feet of Vishnu. So he is called demon, Asadhu. Итак, Хираньякашипу, он является демоном Асаду. У него нет веры в Господа Вишну. Srimad Bhagavad Gita says these things. В Бхагавад-гите говорится об этом. In this matter, two kinds of tendency of human being. В этом материальном мире есть два вида живых существ. Dau bhuto sargalke osmin daiva asura eva cha Vishnu bhakta bhavet daiva asuris tat viparja. Vishnu bhakta, those are devotees of Lord Vishnu.
they are called devata. And those who are not devoted to Lord Vishnu, they are called opposite of devatas. То есть Вишну-бхакты, те, кто являются преданными Господа Вишну, являются деватами, а те, кто а демоны, являются как бы их противоположностями. So sadhu, first who is called sadhu? Because here the paritranam sadhunam vina sayacha duskritam dharma samsthapanartha sambhavami juge juge. Krishna says, every jugas I come to protect the sadhus and destroy the asad. И поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, что каждую югу я прихожу, чтобы спасти саду и уничтожить демонов, асаду. Simple. Это просто. So for the Krishna, he comes in the material world. И поэтому Кришна он приходит в And этот in материальный this мир. lila, he destroys the demon and protects the sadhu. И в своих лилах он уничтожает демонов и защищает садху. Paritranam sadhunam vinasaya cha duskritam dharma samsthapanartha sambhavami juge juge. Every juga is come. Он приходит в каждую югу. So Krishna, he appears and from Golok Vrindavan to this material world. Итак, Кришна не сходит из Галока Вриндавана в этот материальный мир. But when he comes, Но когда он приходит? time. Особое время. When sadhus praying to him, Когда саду молятся ему, then he comes. тогда он приходит. Understand? When Prithvi Devi completely hurt and contaminated with the bad activities of demon, then Prithvi Devi, she prays to Lord Brahma. Then Brahma prayed to Vishnu. Когда Притхивидеви, олицетворение нашей планеты Земля, осквернилась от влияния демонов, тогда она начала молиться Кришне. Srimad Bhagavatam discourses these things, a very nice, beautiful lila. В Шримад Бхагаватам так прекрасно описывается эта лила. Especially Kamsa and his associates disturbed to everybody. В особенности Камса со своими спутниками начали всех беспокоить. Then Prithvi Devi completely contaminated with the sinful activities of demons. И тогда Притхивидеви полностью осквернилась грехами этих демонов. Then Prithvi Devi manifested the form of cow, Gomata. И тогда Притхивидеви представила в образе Гоматы, коровы. And asked to demigoddess, please help to me. И попросила полубогов, пожалуйста, помогите мне. Then demigoddess they told, hey Prithvi Devi, Mother Earth, we cannot help because Kamsa is very powerful. И тогда все полубоги сказали, о, Притхивидеви, мы не можем тебе помочь, потому что Камса очень могущественный. But you come with us to Brahmaji, Saptaloka. Но ты можешь пойти с нами к Брамаджи на Сатьялоку. Then all the demigoddess and Gomata, Prithvi Devi, come in Saptaloka and pray to Lord Brahma. И тогда все полубоги и их супруги отправились на Брамалогу и начали молиться Господу Браме. Then Brahma told, okay, please come with me on the beach of ocean of milk. И тогда Брамаджи сказал, давайте отправиться со мной на берег Молочного океана. Then all the demigoddess and Gomata headed by Brahma, they came on the beach of ocean of milk, Hidsamudra. И тогда все полубоги со своими супругами, с Гоматой и Брамаджи, пришли на берег Молочного океана. Then Brahmaji, he also meditated and recited many stuti to Lord Vishnu. И тогда Брамаджи начал медитировать и цитировать множество став и стути, молитв, посвященных Господу Вишну. And that time Lord Vishnu, he was taking rest with his yoga maya. Taking rest, slept in yoga maya. И тогда в то время Господь Вишну, он отдыхал с помощью своей йога майи. We are sleeping in Mahamaya. Мы спим на Махамайе. Understand? Our Lord, he takes rest with his yoga maya, yoga nidra. А Господь, он отдыхает с помощью своей йога майи. Он входит And в we йогу are нидру. sleeping Mahamaya, Mahamadhyamaya nidra. А мы спим в этой Махамайе. Kumbhakarna. Так это или нет? Kumbhakarna. Как Кумбакарны. But Lord Vishnu, he takes rest with his yoga maya nidra. И Господь Вишну, он отдыхает с помощью своей йога майи. And when Brahmaji started many stuti, recited many slokas, stuti. И когда Брамаджи он начал цитировать свои ставы и стути, Then Mahavishnu, he waked up.
И тогда Махавишну пробудился. Then Mahavishnu, he also pulled out two hair from his head. One is white, another is black hair. И тогда Господь Вишну, он выдернул с своей головы два волоска, и один был белый, а другой был черный. And told, hey, Brahmaji and all the demigod deities and Gomata, and I am giving blessing to you. И он сказал: «О полубоги, полубогини, Брамаджи, Притхивидеви, я благословляю вас». And soon my master, Varinandana, Samsundar, Krishna, Balaram, they will appear in this material world and also and destroy all the demon. And Prithvi Devi, you will be free from the sinful activities. Очень скоро мой господин Враджендра Нандана Шимасундара явится в этом материальном мире и уничтожит всех демонов. Understand? The white hair is the symbol of Baladev Prabhu, and black hair is the symbol of Krishna. That means Krishna and Balaram. And will be appear. When Varinandana, Samsundar, he will come. И белый волос, который выдернул Господь Вишну из своих волос, представлял собой Баладеву Прабху, а черный — это было олицетворение Кришны. То есть они оба придут в этот материальный мир. So in this way, prayers of Brahma and Krishna, he appears from Golok Vrindavan in this material world. Итак, благодаря молитвам Брамы, Кришна, он проявился в этом материальном мире. In Gopis, they also glorified to Krishna. В Гопи-гите Гопи так прекрасно прославляют Hey Кришну. Krishna, why have you come in this material world? This is the prayer of Brahma. Кришна, почему ты пришел в этот материальный мир? Потому что ты пришел, услышав молитвы Брамы. Vikhana sarthito Vishwaguptaye Sakhe Vibuditaman Sattatankule Atatijad Bhavan Annikananan Truti Jugayate Tamapasyatam Kutila Kuntalang Srimukhanchate Jaraudrikchatwang Pakchake Drisam Atatijad Bhavan Chalasijad Brajan Charayana Pasun Nalina Sundaram Nathate Padam. Gopi get many slokas there. Vikhana Sartito Vishwaguptaye Sakhya Udyavan Sattatankule. Hey Sakhya, my friend Krishna, you appeared in this material world. Vikhana Sartito, prayer of Brahma. Vikhana is Brahma. И Гопи поют в этих прекрасных стихах Гопи-гиты: «О наш дорогой друг Кришна, ты пришел сюда благодаря молитвам Брамы». Many reasons. Even in Satta Yugas, Bali Maharaj, when he gave donation, dan. И также существует множество других причин, почему Кришна не сходит в этот мир. Например, когда Бали Махарадж раздавал пожертвования. That time Lord Vamandev came in that the place of Jagasthali of Bali Maharaj. И в Сатья-югу Ваманадев пришел вместо Бали Махараджа, чтобы также получить свое пожертвование. That time Bali Maharaj's daughter, what is his name? Ratnavali. Это дочь Бали Махараджа, которую звали So much Раднавали. attracted with Vamandev's beautiful form. Так привлеклась этим маленьким Ваманадевом. And you are thinking, oh, very nice, beautiful baby. И она подумала: о, какое прекрасное дитя. If you would my son, I feed my breast. И если бы он был моим сыночком, я бы кормила его грудью. Then Bali Maharaj Bhagavan. Hey, Bali Maharaj, Vamandev Bhagavan. Okay, I feel good. I must. And second the breast. И тогда Ваманадев, Бхагаван, он слышал ее желание и подумал: хорошо, я буду пить молоко из твоей груди. And when Vamandev, he took his father's Bali Maharaj all wealth, everything, and manifested three legs, that is a tripad, Trivikram form. And then she become very angry. Но когда тот же самый Ваманадева все украл у Бали Махараджа и проявил свой великий образ Тривикрами с тремя ногами, тогда та же самая Раднавалина подумала: да я убью его. Then she also angry and told, oh, you are cheater. You took my father all wealth. Она так разгневалась и подумала: это же обманщик, он все украл у моего отца. So I will kill you. I will kill you. And smear the poison of my breast
and feed you. Я убью тебя. И как я это сделаю? Я смажу ядом свою грудь и буду тебя кормить. But Krishna, Vamandev, I am Bhagavan, you cannot kill to me. Но Ваманадев Бхагаван, он подумал, я Господь, ты не можешь меня убить. And now, the same, what is his name? Ratnavali, and has come in Daparjuk in the form of Putana. И сейчас та же самая Ратнавали пришла в Двапара-югу в образе Путаны. So Krishna is thinking, I have to deliver to her from this. А Кришна подумал, я должен освободить ее. Because Lord Bhagavan, Vishnu, is very merciful. Потому что Господь, Бхагаван Вишну, очень милостив. Any desires you have come to in front of you, He will fulfill those desires and give highest destination to you. Какое бы желание ни возникло у вас в сердце, Он представит перед вами, Господь, исполнит ваше желание, освободит вас из этого мира. This is true or wrong? Так это или нет? Putana, she did not perform bhajan and sadhana. Путана не совершала никакой садханы и баджана. Putana, she did not chant Hare Krishna. Она не повторяла мантру Хари Кришна. And she was very ugly also. И также она была очень That's called уродливой. impure, apavitra. И также она была очень нечистой, She апавитра. drank the blood of the babies. Putana, balaghatini, rudirasana. Она пила кровь маленьких младенцев. Just to disguise the form of her motherhood. Только лишь она предстала в образе матери. She thinking, I will feed my breast to Krishna. Но она что хотела сделать? Она хотела накормить своей ядовитой грудью Кришну. Just to disguise very nice, beautiful, handsome lady. Просто она переоделась в такую красивую But inside женщину. completely what? Ugly. Но внутри она была очень уродливой. Just she knew some mystic power. No, With no, her просто- mystic power, she manifested very nice, beautiful young lady. Она просто использовала свою мистическую силу и поэтому предстала как красивая женщина. Understand? Sometimes at that time not beauty parlor. Now people also, ladies they coming from beauty parlor, it's very difficult to recognize who is she. В те времена не существовало никаких салонов красоты. А сейчас женщина, например, заходит туда, там ее красят, начесывают, выходит, никто уже не узнает ее. If you are 80 years old and go to a beauty parlor, come from beauty parlor, look, everyone looking, you are 20 years old. Например, вам 80, вы идете в салон красоты, выходите, как 20-летняя девушка выглядите. Understand? Понимаете? And if you go to beauty parlor, how many years old are you now? 80. 80. Or if you go to a beauty parlor and coming out, no one can recognize. Oh, very nice, handsome young lady, 20 years old. И, например, к какой-нибудь бабушке 80 лет, она туда заходит, а выходит уже 20-летней девушкой. They twirl. Так это или нет? Sometimes he joked. Иногда я шучу, такую шуточку рассказываю. Once one mother and small baby went on the picnic. Однажды мама и ее ребенок отправились на пикничок. So very nice picnic, and outside they are cooking and doing this. На природе там много всего Baby наготовили. also playing little bit far from the beach. Ребеночек этой женщины игрался неподалеку, на берегу. In the meantime, rain came. И тут неожиданно пошел дождь. Understand? Then her is called your Makeup. makeup completely finished. А вот эта женщина, она перед этим посетила салон красоты, была очень красивая. Но тут неожиданно пошел дождь, и вся краска смылась. Then baby asked, say mother, mom, hey, auntie, where is my mom? И тут ее ребенок подбежал к ней и такой смотрит, не узнает. Тетенька, а вы мою маму не видели? Then said, hey, I am your mom. Эй, я же твоя мама. No, you are at a witch. Да нет, ты на ведьму похожа. You are not my mom. My mom is very beautiful. Это не моя мама, у меня мама очень красивая. That time mother, she told, hey, stupid nonsense. That time I was coming from beauty parlor. So for this regard, that time very nice. Now all my, what is called? Makeup? Voice. А мама объяснила, ну глупенький, ты не понимаешь, я же была в салоне красоты, теперь все смылось, ну вот я такая настоящая. So Putana, she knew some mystic power. For this regard, she manifested very nice, beautiful, handsome young lady. Также и At like Путана. 15 years old. 15, 1-5. И также и Путана с помощью своей мистической силы
И несмотря на то, что она была очень уродлива, она предстала в области красивой And she 15-летней also acting the девушки. role as like motherhood role. И она являла роль подобной матери. So now coming, this is Krishna killed Putana. И в дальнейшем Кришна убил Путану. Destroyed Putana body. Убил ее, именно вот это тело And Путаны. Krishna sent her Atma soul in Golok in the medicine mother Jashoda. Но после этого он отправил ее душу на Галоку в качестве служанки мамы Ишоды. If you do bhajan and sadhana, not so easy to attend to Golok. But Putana, she attended Golok without bhajan and sadhana. Если вы долгое время будете совершать баджан и садану, для вас не так просто будет отправиться на Галоку. Но Путана не совершала никакой духовной практики, но все равно попала туда. Putana Mokshan Lila, the events of Putana Mokshan Lila, Sukdev Goswami told this story. И Шрила Шукадева Госвами Пад описывает эту историю, которая называется Путана Мокшана Лила. So saying this was Aho Bokiyam Stana Kalakutam Jighang Sapasadi Levire Dhatro Jaitan Kangba Dayalum Saranang Brajema Kangba Dayalum Saranam Brajema. Who does not want to take shelter of Krishna, who is merciful and wonderful? Кто же не хочет принять прибежище лотосных стоп Кришны, который настолько милостив и удивителен? And Putana, she did not perform bhajan and sadhana, nothing. Путана не совершала никакой садханы и баджаны, ничего. Just she came in Braj. Просто она пришла во Брадж. And she pretended to showing her motherhood activities. И притворилась матерью. But Krishna said, beyond Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura, and Golok, in the maiden mother Jashoda. Но Кришна направил ее даже выше Вайкунхи, Айодхи, Двараки, Мадхуры. Он отправил ее в место, которое называется Галока. So Krishna is thinking, I'll have to do this lila and showing the people. И Кришна подумал, я должен совершать эти лилы, чтобы люди видели их. Not only many person they committed offenses, lotus feet of sadhu, they became also demon. И многие люди, они совершают оскорбления лотосным стопам саду и становятся демонами. And Krishna thinking, I will also deliver to them. И Кришна думает, я тоже освобожу их. Then Krishna killed many demons, particularly, what is his name? Sakatasur Bhanjan. И Кришна убил множество Тринаварта. демонов, таких как Шакатасура, Тринаварта. Actually, all they cursed by sadhus and become demons. На самом деле, все эти демоны в прошлой жизни были прокляты саду и так стали демонами. And most of the demons, they're coming from Mathura, and instruction by Kamsa. Actually, they also cursed by sadhus. На самом деле, многие демоны, которые пришли из Мадхуры по указанию Камсы, в прошлых жизнях были прокляты садху. And Krishna delivered to them also. Но Кришна также освободила их. Akasura, Bakasura, all the demons. Агасура, Бакасура, все эти демоны. Why they become demons? Because they got curse from sadhu. Почему они стали этими демонами? Они получили проклятие от садху. Why they got the curse from sadhu? Because they disturbed sadhu. А почему они были прокляты? Потому что они беспокоили этих садху. Understand? Listen. And but Krishna delivered to them from the demon body and also delivered from this material body. Но Кришна все равно освободил из этих тел демонов. And not only these, many sadhus, they perform bhajan and sadhan, and they want to take birth in Braj and how to become Braj Gopis. Но многие саду, они совершают баджана саду, чтобы родиться в Брадже в телах гопи. As like those sadhu rishis, they are staying in Dandakaranya, where Lord Ramchandra was staying. Как, например, многие саду и риши, которые жили в лесу Дандакарanya. When Lord Ramchandra in exile, Banavas, in Dandakaranya, that sadhu rishis, many years they chanted Gopal mantra. Когда Господь Рамачандра, который находился в ссылке, пришел в этот лес Дандакаранью, он увидел этих риши, которые на протяжении многих лет повторяли Гопала мантру. Or I emphasis to the words chanting Gopal mantra. If you chant Gopal mantra, what kind of benefit will get?
Я всегда подчеркиваю, насколько же важно повторять Гопала мантру. Если вы будете ее повторять, то все ваши желания будут If you исполнены. chant Gopal mantra, automatically you get Gopi bhav. Если вы будете повторять Гопал мантру, тогда вы тут же обретете Гопи Бхаву. Очень просто. Understand? Because Gopal mantra's name is called Krishna mantra. That is called mantra raj. Потому что одно из имен Гопала мантры — это мантра Радж, царица всех мантр. If you chant Gopal mantra. So thousand years, 10,000, many years, there Rishi Muni chanted this Gopal mantra. Итак, эти саду и риши на протяжении 1000 лет они повторяли Гопала мантру. Then in their heart, Gopi bhava has come. И в их сердце проявилась Гопи Бхава. But this external body is Muni's body, male body. Но внешне они выглядели как мужчины. But when they saw Lord Ramchandra, then that the stimulation coming about Krishna. Но когда они увидели Господа Рамачандру, в их сердца пришло напоминание о Кришне. Then they, Rishi Muni, they also chasing behind to Lord Ramchandra. И эти риши и муни, они тут же устремились к Господу Рамачандре. Ramchandra is Bhagavan, Vanchakalpataru. Рамачандра — это Бхагаван, Ванча Калпатару. And fulfill your desires. Он исполняет все желания. Then Ramchandra told, hey Muni Rishis, in this mind Ram Lila, I took vow, except only one consort, Sita Devi. Но Господь Рамачандра сказал этим риши: «О Муни, в этом своем проявлении я принял обет, что у меня будет только лишь одна супруга, и это Сита Деви. But I realized your desires. Но я осознал ваши желания, Now I'm giving blessing to you. и сейчас я вас Lord благословляю». Ramchandra direct gave blessing to the Muni Rishis, those who are chanting Gopal mantra. И Господь Рамачандра дал благословение этим муни риши, которые долго повторяли Гопала мантру. Hey Rishi Muni, listen. After my Ram Lila, they now appeared in the form of Krishna. О риши и муни, послушайте, когда я приду как Кришна, я исполню все ваши желания. In my Krishna Lila, I will accept you as my consort, Gopi. И в моей Кришна-лиле я приму вас как своих супруг, спутниц, Гопи. So now my Jogmaya, all you take birth in Braj, Vrindavan, in the womb of Gopis, then you become Gopi. И с помощью моей йога-майи вы родитесь из лона Гопи. And we associate with my eternal associate, Parikar, Radha, Lalita, Visakha. И вы будете общаться с моими вечными спутницами Радхой, Лалитой, Вишакой. Understand? Понимаете? And then that prem will manifest in your heart, then you enter in my Rasa Lila, then you will go with me, Goloka Vrindavan. И когда прима проявится в вашем сердце, вы примете участие в моей раса-лиле и затем отправитесь в вечную Галоку Вриндавану. So for this regards, Krishna, now he appeared in Dapar Yug and performed the Leela and fulfilled that the Rishi Munis and blessing our Lord Ramchandra. Итак, два параллели. Dapar Yuga. Krishna appeared in Dapar Yuga И Кришна явился в Двапара-югу and fulfilled the desires of Rishi Munis, which they blessing from Lord Rama. И так он исполнил желания этих риши и муни, которые были благословлены Господом Рамой. Understand? That Gopi is called Munichari Rishi, Dandakarna Rishis. That Gopi is now coming. И эти гопи стали называться муничари. So Krishna performed this Leela И and так appeared in this material world, and he gave association with them Gopis. Итак, Кришна рождается в этом мире и дарует свое общение этим гопи. So everybody carefully chant Gopal mantra. Поэтому все очень внимательно даже повторяйте Гопала мантру. Gopal mantra is very powerful. Гопала мантра очень могущественна. Вы If даже you не receive знаете. Gopal mantra from Guru, every day chant Gopal mantra. Gopal mantra means Krishna mantra. Если вы получите Гопала мантру от гуру, это будет очень могущественно, и каждый день вы должны будете ее повторять. Many devotees are not chanting, but this At what offense time? aparat. At what time? Chant. Chant morning 10 times, midday 10 times, and evening 10 times. If you have midday not time, you can also chant Gopal mantra 10 and 10 and 20 times in morning. Вопрос был, а в какое время нужно повторять? Утром по 10 раз, днем по 10 раз и вечером. Если вы не успеваете днем повторить, вы можете утром повторить 2 раза. And in your Japamala also chant 1108. Например, так же, как вы... можно также и повторять, как на четках. То есть берете четки, вот 108 раз можно Gopal mantra is very повторять. powerful. Гопал мантра очень могущественна. Then automatically you get the Gopi bhava. И тогда вы с помощью нее обретете Гопи Бхаву. And all your material desires automatically what? Despair. И все ваши материальные желания будут уничтожены из вашего сердца.
attention about offense, aparad. И также вы должны всегда очень внимательно относиться к оскорблениям, не совершать никаких аппаратов. Sek jal paya upasaka badi jai, stabdo hiya mul saka badi dina pai. Chetan chetam. If you not give attention of offenses, then love puja pratishtha will come. Name, fame, reputation will come. Then your origin desire will be covered. Если в процессе духовной практики вы не будете должного внимания уделять оскорблениям, то есть никого не оскорблять, не совершать никаких аппарат, тогда, точнее, если вы будете оскорблять кого-то, тогда ваше сердце покроется желанием славы, почести, и та цель, ради которой вы все это делаете, будет покрыта. Expert farmer, understand, planted the seed of what is called rice, paddy or wheat. But simultaneously in the field also one kinds of grass look like a plant of rice. Опытный земледелец, он может посадить семена риса или пшеницы, и когда они начинают подрастать, тогда тут же рядом с ними вырастают сорняки, которые внешне выглядят точно так же, как эти ростки риса или пшеницы. So expert farmer he is doing, he also took out that the external what is called the plants with the grass took out. И опытный земледелец, он будет видеть, где настоящие ростки того, что он посадил, а где вот эти сорняки, и он будет их вырывать. Otherwise you give water, both. Иначе, если вы будете поливать все, Rice plant and also grass, both also good. Then rice plant will be covered with the grass. So you have to throw the grass and clean. если вы будете поливать, не выпалывая вот эти вот сорняки, тогда будет вырастать и рис, и вот этот сорняк. И сорняки, они будут выше риса, и получается, как задавят его. But your Shastra explained, be careful from the offenses, aparad. Поэтому в шастрах Namaparad, говорится, Dhamaparad, Sivaparad, Vaishnavaparad, many kinds of offenses. вы должны быть аккуратны по отношению к аппаратам. And chant holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Thank you. Give chance me to speak Hari Katha. And day after tomorrow also here will be Krishna Janmashtami. You have to observe Krishna Janmashtami. Большое спасибо, что вы дали мне шанс рассказать Харикатху. И послезавтра будет Джанмаштами, поэтому все вы должны праздновать этот праздник. And remember the pastimes of Krishna, listen Hari Katha, read books, Памятовать о лилах Кришны, читать книги о нем, рассказывать эту Харикатху. and following the four principles, do bhajan and sadhan. Следуйте 4 принципам, совершайте баджан и садану. This is very important. Это очень важно. And give up the offenses, aparad. И оставьте все оскорбления аппаратхи. Understand? Guru Premanand. Okay? 5 o'clock, we go to Yatra. Опять мы пойдем в аэропорт. Гурден 5 уже будет там? Наверное, поедем. В 6 будет там, где-то. Наверное. 6 o'clock аэропорт, yes? Yeah. International flight. Huh? Борисполь, аэропорт. Да, Борисполь. We'll drive.
Кто будет вести? Сударь? Сударь? Сударь, ты будешь вести Гурудев, спрашивает, в аэропорт? Yes. Сейчас я буду отдыхать. Харе Кришна.